আপু, আপনার তো পরীক্ষা দেওয়ার এক্সপিরিয়েন্সের কোনো কমতি নেই। আমি দেখলাম যে আপনি এনএসইউতে ইএমবি এর পরীক্ষা দিচ্ছেন, আপনি এমবিএ করছেন, আপনি ঢাকা বার এক্সাম, আপনি লয়ার হওয়ার জন্য যে কত রকম পরীক্ষা দিচ্ছেন আমি জাস্ট শুনতেছিলাম আপুর থেকে, যে ঢাকা বার এক্সামের জন্য এমসিকিউ রিটেন ভাইভা এক্সাম দিতে হয়, হাইকোর্টে রিটেন ভাইভা দিতে হয়, আর এখন আপনি আবার বার অ্যাট ল আপনার কন্টিনিউইং আছে, আপনি পড়ছেন, এটারও মনে হয় এক্সাম বাকি। সো এক্সাম তো আসলে আপনার জন্য মনে হয় খুব একটা বিগ ডিল না। এক্সাম আমার জন্য অলওয়েজ বিগ ডিল, এবং আমি একবার আসলে আইএলটিএস পরীক্ষা একবার আমি দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সো তখনও অনেক ভয় পাচ্ছিলাম, এবং আমি জানি আজকে মুনজুরিন আমার জন্য আরেকবার পরীক্ষা নেব, আমি এখন অনেক ভয় পাচ্ছি। তখন স্পিকিং আপনার বেটার ছিল আপু নাকি এখন বেটার হয়েছে, কি মনে হয়? দুইটাই মোটামুটি খারাপ ছিল। না, আই থিংক আপু ইজ গোইং টু ডু গ্রেট। লেটস সি আপনি এখন এই আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে কেমন করেন আপু। আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক ইগারলি ওয়েট করতেছে দেখার জন্য। লেটস স্টার্ট। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on the 1st of April at the 10-minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Peya Jannatul. The candidate number is 092646. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Peya Jannatul. And what should I call you during this test? You can call me Peya. All right. May I see your identification, please? Yeah. Here it is. Thank you so much. You're welcome. All right, here you go. Thank you. In this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What first drew you towards pursuing a career in law? From my childhood, I was very much interested in fairness and justice, and I really don't like the fact that if I say injustice and remaining silent, it hurts me. It's not in my nature. So I thought if I become a lawyer, then it would give me a platform to speak up, to stand up, and make a difference. Wonderful. Do you think that law is a field that requires more logic or more empathy? Law needs both. I believe that logic gives arguments, and at the same time it helped me to build up the conversation. At the same time it needs empathy, because if you don't have empathy, then all of a sudden you'll feel that it becomes more mechanical, like a technical things, but not you won't go through the realities of the other people. So in both cases, I think you need logic and empathy so that you can go through the realities and practical life of general people to understand the perception of the people. Okay. How do you manage the demands of a professional career alongside your personal life? Well, as I do have multiple professions, I always have to be very balanced about everything, very cautious at the same time, and I have to maintain discipline, consistency, and I never allow others to waste my time, because I think time is the most precious thing of my life. So I will always become very much aware that what people are thinking, but I never let them define that what they have to think about me and or what they have to tell me. I always keep the control on my hand. I always let my life that I know that when I have to open my hand or how much I have to open my hand, not others. Okay. Do you think women in Bangladesh face unique challenges when entering fields like law? Yes, they do, because every people, they have a lot of expectations and a lot of demand from women, and when they have all the expectation from the woman, I don't see this as my limitation, as our limitation, but I see this as our motivation, because I think women they are capable of doing a lot of things. So yes, I take it positively. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড আমরা জানি যে আইএলটিএস পার্ট 1-এ আমাদেরকে সাধারণত ডে টু ডে লাইফ বা এভরিডে লাইফের কিছু রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স আমাদেরকে করে, অ্যান্ড এই পার্টে সাধারণত আপনি কি কাজ করেন, বা আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, বা আপনি আপনার ডে টু ডে লাইফে কি করে থাকেন, এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকতে পারে। অ্যান্ড এখানেও আমরা দেখেছি যে আমরা এখানে জিজ্ঞেস করেছি পিয়াকে যে তিনি কি করেন, কেন তিনি লতে ঢুকেছেন,
তারপর আরও কিছু মাল্টিপল প্রশ্ন ছিল, প্রত্যেকটা প্রশ্নে আমরা কিন্তু খেয়াল করেছি যে খুব ভালো একটা পজিটিভ পয়েন্ট, সেটা হলো যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের আগে তিনি কিন্তু চিন্তা করে উত্তর দিচ্ছিলেন। সো আপনাদের মাথায়ও এটা রাখতে হবে যে আপনারা যখন কোনো একটা ডিফিকাল্ট টপিক ফেস করছেন বা এমন কোনো টপিক যদি ধরেন আপনাকে যদি এরকম কোনো ল রিলেটেড প্রশ্ন করতো, বাট আপনার আইডিয়া নাই যে লর ফিল্ডটা কেমনে কাজ করে, সো তখন আপনি কি করবেন? সো এই যে শুরুতে তিনি পজেসগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করে অ্যান্সারগুলো দিচ্ছে, এটা কিন্তু খুব ভালো একটা পজিটিভ দিক, বিকজ এই টাইমটাতে ইজিলি কিন্তু অনেক স্টুডেন্টরা একটা ঝামেলায় পড়ে যায় যে তারা বা একটু আমতা আমতা করে, একটু স্ট্যামার করে, যেটার কারণে তাদের কিন্তু ওভারঅল অ্যান্সারের মার্কটা অনেকটা বাড়ি খায়। বাট আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে কিন্তু খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস নিতে পারবেন, সেটা হচ্ছে প্রতিটা প্রশ্নের আগে টেক ইয়োর টাইম, একটু পজ করে অ্যান্সারটা দেন, গ্যাদার ইয়োর থটস বা কালেক্ট ইয়োর থটস, আপনি কি বলবেন আপনি সেগুলোকে একটু গুছান, তারপরে আপনি আনসার করেন। এরপরে আমরা অনেক জায়গায় দেখলাম যে তিনি প্রত্যেকটা আনসারে চেষ্টা করছিলেন যে তার লাইফ থেকে এক্সাম্পলস এনে কানেক্ট করে উত্তরটা দিতে, এবং এটা করলেও আপনারা কিন্তু আপনাদের ওভারঅল অ্যান্সার্সগুলোকে আরও অনেক বেশি বিল্ড করতে পারবেন, আনসারগুলোকে র রাখতে পারবেন, অথেন্টিক রাখতে পারবেন, আপনাদের আনসারগুলো বেশি মেমোরাইজ বা বেশি একদম বানানো স্ট্রাকচার্ড মনে হবে না, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো খুবই ভালো ছিল তার আনসারে। আমরা দেখেছি যে তার আনসারের ডিউরেশনগুলো খুব ভালো রেখেছেন, তিনি চেষ্টা করেছেন যে আনসার্সগুলো যাতে 3-4 লাইন, মোটামুটি পার্ট 1 আমরা যেটা এক্সপেক্ট করি সেই লেন্থের সেই ডিউরেশনেই যাতে থাকে, সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। টুকটাক জায়গায় আমরা খেয়াল করেছিলাম, সো পজেসের পার্টটা তো ওয়াজ ভেরি গুড, আমরা টুকটাক জায়গায় খুবই মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি। যেমন একটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছিলাম যে তিনি কথা বলার ছলে ইট নিডস এমপ্যাথি বলেছিলেন, বাট এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের কি বলার কথা, ইট নিডস এমপ্যাথি বললেই এনাফ, এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর্টিকেল ইউজ করার দরকার নেই। আর্টিকেল যদি ইউজ করা লাগতো তাহলেও কিন্তু এমপ্যাথি যেহেতু ওয়ার্ডটা আমাদের অ্যান ইউজ করার কথা, বাট অ্যাগেন এমপ্যাথি যেহেতু অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ওয়ার্ড, এটাকে কিন্তু আমাদের আর্টিকেল দ্বারা ডিফাইন করার দরকার নেই, সেখানে কোনো আর্টিকেল আমাদের প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা ছোট্ট আরেকটা জায়গায় একটা ছোট্ট স্লিপ নোটিস করেছিলাম যেখানে তিনি বলেছিলেন এভরি পিপল, বাট এভরির পর কিন্তু আমাদের সিঙ্গুলার নাউন যাওয়ার কথা, সো এভরি পার্সন হওয়া লাগতো এখানে। বাট অ্যাগেন এক্সামিনার কিন্তু এই ধরনের যে স্লিপসগুলো আছে এগুলো দেখে ওভারঅল আপনাকে জাজ করবে যে আপনার কি এই ধরনের স্লিপগুলো বারবার হচ্ছে নাকি কথা বলার ছলে 1-2বার হয়ে যাচ্ছে, এবং তিনি আপনাকে মার্কও কিন্তু সেভাবেই করবে। সো আমরা ওভারঅল কিন্তু পিয়ার অ্যান্সারে এই প্যাটার্নগুলো খেয়াল করিনি, বাট 1-2টা জায়গায় যেহেতু স্লিপ হয়েছে আমরা এখন দেখবো যে তিনি এই প্যাটার্নগুলো রিপিট করে কিনা। বাট ওভারঅল ভেরি গুড পার্ট 1, লেটস সি তিনি তার পার্ট 2-তে কেমন করে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের প্রথম 4টা ভিডিওতে ঠিক এই টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি, যে কিভাবে স্মার্টলি নিজেকে এক্সামিনারের সামনে ইন্ট্রোডিউস করা থেকে ওভারঅল আপনারা আপনাদের ফ্লুয়েন্সিও বেটার করতে পারবেন, কিভাবে অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করতে পারবেন, কিভাবে প্রপার গ্রামার নিয়ে কথা বলতে পারবেন, এক্সেট্রা। সো আপনারা যদি আমার কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমি কমেন্ট সেকশনে কোর্সের লিংক দিয়ে দিচ্ছি। অলরাইট, মুভিং অন টু দ্য সেকেন্ড পার্ট, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, I do. Okay. Here is your paper. Thank you. And here's your pencil. I want you to describe your experience participating in a beauty pageant. I want you to talk about how you first got involved in it, what the competing experience was like, what challenges you faced along the way, and explain what the whole journey meant to you personally. You will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Thank you so much. Yeah, I'm ready. All right, you may begin. Participating in a beauty pageant was a very much defining experience for me, both professionally and personally. I was very young. I came from Khunla. I stepped in to beauty pageant like Miss Bangladesh, and luckily I became Miss Bangladesh. Then I appear in other international beauty pageants and facing so many judges, performances, and appearance, multiple rounds, talking with other girls from different parts of the world. I think it shaped me a lot and taught me that how to build up my confidence and how to talk, how to be maybe more polished, not only on in person but also mentally. And there were also so many challenges like how to handling criticism, because I am the public right now. I'm a public figure. I have to face a lot of things that maybe I don't like it, but I have to face it, and how to calm
when I'm under pressure. And that pressure, what I learned from beauty pageant, it helped me right now when I'm doing hearing, maybe in the courtroom. So I think participating in beauty pageants, it overall shaped me that who I am today. And I want to mention one thing, that when I was young, that when I came into this field, I became a model. And from that curiosity that I became model, that it becomes my profession one day. Right now I'm a model. Right now I'm a model and I'm a lawyer. I think it's there were so many credits goes to participating in that beauty pageants. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয়, অ্যান্ড কিউ কার্ডের ওই টপিকটার উপর আমাদের টানা কথা বলতে হয়। অ্যান্ড এইখানেও কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি যে আমাদের এক্সামিনার কিন্তু আমাদেরকে একদমই থামাবে না। আপনাকে একটা টপিক দেওয়া হচ্ছে, টপিকের আন্ডারে যেই পয়েন্টারগুলো আছে সবগুলো নিয়ে কিন্তু আপনার অ্যাডিকুয়েটলি কথা বলতে হবে। সো এখানে সবচেয়ে ফার্স্টে পিয়ার সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট যেটা প্রথমে বলার মতো, সেটা হচ্ছে যে তার আনসারটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা 1 মিনিট 45 সেকেন্ড মার্কে ছিল। সো 1 মিনিট 45 সেকেন্ড ইজ অলসো সামথিং যেটা আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টকেও অ্যাডভাইস করি যে আপনারা যারা আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছেন, ইটস আ ভেরি গুড মার্ক। এই টাইমটা হিট করতে পারলে আপনারা এক্সামিনারকে মোটামুটি দেখাতে পারছেন যে কোনো কিছু নিয়ে আপনারা এট আ লেন্থ কথা বলতে পারবেন। আবার 2 মিনিটের বেশি হলে তিনি আপনাকে আটকায় দিবে। সো 2 মিনিটের বেশি চলে যাওয়ারও কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর এখানে থাকছে না। আমরা এখানে পিয়াকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তিনি একটা বিউটি প্যাজেন্টে পার্টিসিপেট করেছেন, এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যাতে কথা বলেন। অ্যান্ড এখানেও কয়েকটা পয়েন্টার ছিল, যদি আমি একটু রিক্যাপ করে দিই আপনাদের জন্য। হাউ ইউ গট ইনভলভড ইন ইট, যে কিভাবে আপনি এই ফিল্ডে ঢুকলেন। What was the competing experience like, যে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল। What challenges you face, কি ধরনের চ্যালেঞ্জ তিনি ফেস করেছেন, and explain what the whole journey meant to you personally. সো পুরো জার্নিটা থেকে তিনি কি শিখতে পেরেছেন, পার্সোনালি এটা তার জন্য কেন ভ্যালু রেখেছে, এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করার কথা। অ্যান্ড পুরোটা জায়গায় আমরা কিন্তু দেখেছি তিনি তার একদম আগেন, যেহেতু এটা একদম রিলেটেড টু হার ফিল্ড অফ ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল, তিনি সেখান থেকে এক্সাম্পল নিয়ে আমাদেরকে আনসার করেছেন। অফকোর্স এই প্রশ্ন যদি আপনাদেরকে করে, আপনাদেরকে কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনাদের না থেকে থাকে, উইচ ইজ ভেরি লাইকলি, তখন আপনাদের নিজেদের মতো করে আনসারটা বানাতে পারতে হবে। কারণ আইএলটিএসে অনেক সময় কিন্তু এমন প্রশ্ন করা হয় যেটা নিয়ে আসলে আপনার কোনো ডিরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স নাই, বাট ইউ স্টিল হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট ইট এনিওয়ে। সো আনসারস বিল্ড করতে হবে। আমরা একটা জায়গায় খেয়াল করেছি, যেটা আমার পার্সোনাল একটা ছোট্ট ফিডব্যাক, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট দ্য কম্পিটিং এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ লাইক, এই পয়েন্টারটা আরেকটু ডিপলি হয়তো বা আনসারে এক্সপ্লোর করা যেতে পারতো। আমরা তিনি কিভাবে এই ফিল্ডে ঢুকেছেন, তিনি কিরকম চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছেন, এটা নিয়েও তিনি কথা বলেছেন, পুরো জার্নি থেকে কি শিখেছেন সেটাও আমরা জানতে পেরেছি। হাউএভার কম্পিটিং এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে যদি আমরা আরেকটু বেশি জানতে পারতাম তাহলে ভালো হতো। অ্যান্ড এছাড়া আমরা একটা জায়গায় মাইনর কিছু স্লিপ নোটিস করেছিলাম, যেখানে ছোট ছোট গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছিল। যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন আই অ্যাপিয়ার ইন, বাট এটা কিন্তু অতীতের একটা কথা ছিল, অতীতের কথা বলছিলেন, সো আই অ্যাপিয়ার্ড হওয়ার কথা ছিল। অ্যান্ড এরকম টুকটাক কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস, বাট আদার দ্যান দ্যাট ওনার অ্যান্সার্সগুলো বেশ কোহিরেন্ট ছিল। অ্যান্সার্সগুলো তিনি চেষ্টা করেছেন আগেন বিল্ড করতে। অ্যান্ড ওভারঅল আগেন পার্ট 2তে কিন্তু এটা একটা মনোলগ, সো আপনাকে নিজের চেষ্টা করতে হবে যে প্রতিটা পয়েন্টার একদম অ্যাডিকুয়েটলি যাতে কভার করা হয়। সো একটা পয়েন্টার বাদে বাকিগুলো আমরা দেখেছি যে তিনি ভালোভাবেই এক্সপ্লোর করেছেন। সো দিস ওয়াজ আ গুড পার্ট 2। লেটস সি আমাদের লাস্ট এবং ফাইনাল পার্ট 3তে পিয়া কেমন করেন। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট অ্যান্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? Yes. Thank you so much. So, you've just told me about your experience in a beauty pageant. Let's broaden our discussion a little bit. How do you think your pageant experience has influenced the way you carry yourself as a lawyer and as a public figure? Well, I think as a lawyer, it helps me to think critically and be more structured. And as a public figure or in modeling, I think it's helped me always to how to adopt things, how to build confidence, because I have to, it's a show business, so I have to come in front of the people with confidence. And without confidence, whatever is going inside you, it doesn't matter. So in both field, in law and in modeling, it completes me as a person, more structured. Yeah, it helped me out in both fields. All right. Do you think having a career in both law and modeling gives you a unique perspective on life? Yes, I think they do, because
in law, it's more like out-driven, that what consequence is coming towards you. And in modeling, it's more like consistency and what about people's perception about you, your images. So, but one thing common that in both fields, you have to be very much patient and you have to be more, you must have to have resilience. It's not optional, it's essential, I think, yes. How do you think the legal profession and the modeling world differ in terms of the pressures they place on a person? They do. They give a lot of pressure, definitely in both fields, but different in nature. In modeling, I think I already told you in the first part that I have to handle a lot of criticism sometimes, especially what I'm wearing or not in Bangladesh. And in law, I have to take the pressure, but in a different way. But in both sector, I learned one thing: if I have consistency, if I am confident, if something allows in my personality, then I have to have that adaptability to handle the pressure, even when I'm in super busy or whatever the situations are. So yes, they're different in nature, but they're very common part as well. Wonderful. Do you think representing your country internationally changes the way you see yourself and your responsibilities? Yeah, of course, because before entering in any beauty pageant internationally, I was always thinking about myself, that what I'm doing, what I'll do in my future and all. But when I stepped into the beauty pageant, I don't think about myself at first, because people, if you go to any beauty pageant, they will call you as Miss Bangladesh. So you have to always have that big name, your country name on your shoulder, and it comes with responsibility. So yes, I think this taught me one more thing about responsibility. Wonderful. How do you think young women in Bangladesh can be encouraged to pursue ambitious and unconventional career paths? Well, for this, I believe we need more acceptance, visibility, and accepting women, that how they are, whoever they are, not their dress up or not the way they're thinking, but their overall responsibility and how they're executing it. I know sometimes it's a big burden on them that we're imposing everything on the woman, that we expect anything and everything from the woman, that they have to be mother, they have to be successful in their life, everything. But if your main question was, if they can see so many other women break the barriers, come forward, and more ambitious, I think that will help them to become more ambitious. And that one thing I always tell all the people, that being ambitious is not a bad thing. Be greedy for your own ambition. It will help you out to be successful and to help others as well. All right. Thank you very much, Peya. This concludes your IELTS speaking test. Oh, thank you so much. All right. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে পার্ট 3তে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিমেটিক্যালি কিছুটা কানেক্টেড কোয়েশ্চেন্স করা হয়ে থাকে, অ্যান্ড এখানেও আমরা দেখতে পারলাম যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ওয়েতে কোয়েশ্চেনগুলো কানেক্ট করা হয়েছে। সো ফার্স্টে আমরা পার্ট 2তে দেখেছি যে আমরা পিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার প্যাজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে, অ্যান্ড এইখানে এক্সটেন্ডেড ডিসকাশন বা আমাদের পার্ট 3 এর যে এক্সটেন্ডেড ডিসকাশন আছে সেখানে আমরা ওই এক্সপিরিয়েন্সকেই লিঙ্ক করেছি প্রশ্নে, যে এই প্যাজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স তার ওভারঅল লাইফে বা তার ওভারঅল লিগ্যাল প্রফেশনে তাকে কিভাবে হেল্প করেছে বা কি রকম একটা ইউনিক বা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ দিয়েছে। সো এই সেগমেন্টে কিন্তু আমরা জানি আমাদের আনসারসগুলো বিল্ড করতে হয়, ডিটেলসে বলতে হয়, অলমোস্ট অ্যাজ ইফ আপনি অনেক বছর পরে হয়তো বা একটা বন্ধুর সাথে দেখা করেছেন অ্যান্ড সেই বন্ধুর সাথে আপনি ক্যাচ আপ করছেন। সো সেখানে তো আমরা আসলে খুব বেশি কম কথা বলি না, রাইট? অনেক ডিটেলস অ্যাড করি, অনেক কিছু বলি। সো এই পার্টেও কিন্তু আমাদের এভাবেই করতে হবে। এবং এখানে আমরা দেখেছি যে খুব সুন্দর করে পিয়ার অ্যান্সারসগুলো কোহেসিভলি তার প্যাজেন্ট এক্সপিরিয়েন্সকে এবং তার যে অন্যান্য লিগাল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স আছে, নট অনলি লিগাল লাইফ বাট অলসো এর পাশেও তার জেনারেলি ওভারঅল লাইফে যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেগুলোকে লিঙ্ক করতে পেরেছেন তিনি, অ্যান্ড
অ্যান্ড নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে তিনি বলেছেন। আনসারসগুলোতে প্রত্যেকটা অ্যান্সার শুরু করার সময় আবারও খেয়াল করে দেখবেন যে তিনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিলার ওয়ার্ডস, আমরা তো সব ফিলার ওয়ার্ডস কিন্তু খারাপ না, আমরা এগুলো স্টুডেন্টদেরকে আমি বলি ইউজ না করতে, বাট তাছাড়া কিছু স্মার্ট ফিলার ওয়ার্ডস আছে যেগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি টু বাই আওয়ার সেলফ সাম টাইম। অ্যান্ড আমরা এখানেও দেখতে পেরেছি যে পিয়া তার প্রত্যেকটা আনসারে কিন্তু স্টার্ট করার আগে ফার্স্ট অফ অল একটা খুব ভালো প্র্যাকটিস তার অ্যান্সার্সে ছিল, সেটা হচ্ছে যে পজ করে কোয়েশ্চেনটা একটু অ্যাবজর্ব করা, তারপরে উত্তর দেওয়া। এরপরে যেগুলোতে আমরা দেখেছি যে তিনি খুব ইমিডিয়েটলি উত্তর দিয়েছেন, সেগুলোতে তিনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করেছেন। সো ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করে তারপরে স্টার্ট করেছেন, যেগুলোর কারণে ওভারঅল আনসারগুলো শুনতেও একটু গোছানো লাগছিল অ্যান্ড ইট গেভ হার সাম টাইম ওভারঅল অ্যান্সার্সে তিনি কী বলবেন সেগুলো ডিসাইড করার জন্য। টুকটাক জায়গায় আমরা কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি, যেমন একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন ইট কমপ্লিট মি, বাট ইট কমপ্লিটস মি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই জায়গাটাতে। তারপরে ছোট আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি তিনি বোথ ফিল্ড বা বোথ সেক্টর এই কথাটা বলেছে, বাট যেহেতু আমরা এখানে দুটো ফিল্ড দুটো সেক্টরের কথা বলছি, আমাদের ফিল্ডস বা সেক্টরস বলা দরকার ছিল। সো এইরকম মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস আমরা নোটিস করেছি, এবং ওভারঅল তার জন্য আরেকটা ছোট ফিডব্যাক ছিল হলো যে তার আনসার্সগুলোর প্যারালেল স্ট্রাকচারগুলো যদি আরেকটু বেটার হতো তাহলে আরও ভালো ছিল। কিন্তু আমরা প্রতিটা অ্যান্সারে দেখেছি তিনি খুব কনফিডেন্টলি, খুব ফ্লুয়েন্টলি তার যে আইডিয়াগুলো আছে সেগুলো কমিউনিকেট করতে পারছেন, সেগুলো বোঝাতে পারছেন, উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 3 অ্যান্ড ওভারঅল স্পিকিং টেস্টটা থেকে আই হোপ যে আপনারাও শিখতে পেরেছেন যে এই ধরনের প্রশ্ন রিলেটেড টু ইয়োর প্রফেশনাল লাইফ বা রিলেটেড টু ইউনিক এক্সপিরিয়েন্সেস যেগুলো শুধু আপনার আছে অন্য কারো নাই, এই ধরনের প্রশ্নগুলো যদি আপনারা এনকাউন্টার করেন তাহলে কিভাবে সেগুলোর উত্তর দিতে পারবেন। আই হোপ আজকের স্পিকিং টেস্ট দেখে আপনারা একটা ভালো আইডিয়া পেয়েছেন। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ আমি তো আপনাদের সবসময় এই জিনিসটা বলি যে আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে শুধুমাত্র স্পিকিং সেগমেন্টে ভালো করলে কিন্তু হবে না, আপনাদের ওভারঅল 4টা সেগমেন্টেই ভালো করতে হবে। সো রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং সবগুলোই কিন্তু এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আপনাদেরও চেষ্টা করা লাগবে যে আপনারা প্রতিটা স্কিল যাতে ভালোভাবে শিখতে পারেন। আপনারা যদি ঘরে বসেই আপনাদের আইএলটিএস প্রস্তুতি শুরু করতে চান অ্যান্ড 4টা স্কিলেরই রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং এই 4টা সেগমেন্টেরই খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে চান তাহলে আমার কোর্সটা দেখতে পারেন। আমার আইএলটিএস কোর্সটি সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড এই স্পিকিং ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি খুব রেগুলারলি কিন্তু এরকম আরও স্পিকিং ভিডিওস তৈরি করি, যেখানে আমার স্টুডেন্টসরা আসে, আরও আপনাদের পপুলার ফেভারিট যেই সেলিব্রিটিসরা আছে তারাও কিন্তু স্পিকিং টেস্ট দেয়। সেই স্পিকিং টেস্টগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় আপনারা কল করতে পারেন 16910 এই নম্বর।